Welcome friends, welcome back to my another clean planet walk. How are you all my dear friends? I hope all are well and I am also good. And you know I am MD Aminul Islam from Tangail district of Bangladesh. Friends, today's Tuesday 21 September 2021. This Tuesday afternoon, now afternoon time, this Tuesday afternoon I visiting in our village riverside area. Friends, I walked here and I saw here is some polluted garbage. So now I collected that garbage and that garbage threw in the dustbin. Friends, you know I always try to save the natural place. I always try to clean the natural place riverside. So this afternoon I cleaning this riverside. I collected some polluted garbage from here. তো বন্ধুরা আজকে মঙ্গলবার বিকেলে এসেছিলাম নদীর তীরে কিছু দূষিত আবর্জনা প্লাস্টিক দেখেছি, এগুলো আমি এখন সংগ্রহ করে ব্যাগে সংরক্ষণ করব, এরপর এগুলো আমি ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করব। তো চলুন বন্ধুরা পরিষ্কার মিশন শুরু করি। লেটস গো ফ্রেন্ড, ক্লিনিং মিশন স্টার্ট নাও। ফ্রেন্ডস, দিস ভিলেজ river side I walked here and I saw here is some polluted garbage. I saw here is one plastic. Now I collected this plastic. This plastic very bad for our nature, our environment, our riverside. So I collected this plastic. আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে অনেকেই মাছ শিকার করার চেষ্টা করতেছে। I saw here is a one dangerous product, dust, unused product, bulb. This unused product, I collected this product. Friends, I walked here and try to collect polluted garbage riverside area. And this riverside here is a many type of green plant, green nature area, beautiful place. I collected another plastic here from here. Friends, I always try to save our natural place, so I will say let's we all protect our natural beauty. I think natural beauty, nature in wealth of our world. Beautiful riverside. Another garbage here. This riverside area. Another plastic মাটির নিচে আটকে গিয়েছে, এটা আমি সংগ্রহ করলাম। Another plastic, এটা মাটির নিচে আটকে গিয়েছে, এটা আমি this plastic মাটির নিচে আটকে গিয়েছিল, এটা আমি সংগ্রহ করে নিলাম। This plastic very bad for our natural place, our green nature, our soils. Another plastic here, এগুলা মাটির নিচে আটকে রয়েছে, এগুলো আমি সংগ্রহ করে নিচ্ছি, ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করব। Friend, stock this garbage and cigarette butt. Another plastic here. প্রকৃতির মধ্যে এগুলো থাকা সত্যি বিপজ্জনক, তাই আমি এগুলো চেষ্টা করি অপসারণ করার। I see here is a one cigarette pack. আমি এটা সংরক্ষণ করে নিলাম এখান থেকে।
Friends, my cleaning mission is finished. I collected many plastic, polluted plastic, very bad polluted plastic from riverside. Friends, I collected that plastic polluted garbage from here, from village riverside. This polluted plastic, polluted garbage. Friends, and a bag in my hand, all garbage in this bag. ব্যাগে গুলো ভরবো আমি, এরপরে ডাস্টবিনে ফেলবো, গ্রামের ডাস্টবিন কিংবা আমাদের ব্যবহৃত ডাস্টবিন যেটাতেই ফেলি, এগুলো ডাস্টবিনে ফেললেই হবে। নদীর তীরে এগুলো থাকা সত্যিই নদীর পানি দূষিত, নদীর প্রকৃতি দূষিত। আমি এগুলো চেষ্টা করি সব সময়। Friends, complete all garbage thrown in this bag. Now this bag thrown in the dustbin. Let's go, friend. এটা আমি এখন ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করব। Stop this bag and throw in the dustbin. Let's go. Friends, this is village soils dustbin. আমি এখন ডাস্টবিনের উপরে উঠতেছি। This village soil dustbin, this dirt bag in this dustbin. Thank you so much, friend, and this was my nature cleaning mission in twist afternoon.